Okay, paano nga ba gumawa ng dynamic icon progress bar na mayroong auto-filling with percentage values sa Excel? Yan ang ipakikita ko sa inyo sa tutorial na to. Select natin yung ating data, then mag-insert tayo ng bar chart, insert, go to recommended chart or dito sa chart. Select natin itong clustered column. Okay. Remove natin yung title at saka yung values, pati yung grid lines. Check natin yung data labels. Tanggalin na natin itong percentage. Next natin gagawin, mag-insert tayo ng icon. Go to insert, then icon. Search natin, people. Then click male at saka female. Insert. So meron na tayong icon dito. Change pala natin yung kulay ng isa nating bar. Gawin nating pink. Then format. Fill. Pink. Palitan natin ng kulay yung ating male icon. Click. Then format. Then graphic fill. Blue. Then yung female icon. Graphic. Kulay pink. Then duplicate natin. Control C. Then control paste. Itong ating duplicate, gawin nating outline. Okay? Click natin yung male. Then graphic fill. No fill. Then yung outline niya. Blue. Itong female natin. No fill. Then yung outline. Pink. Then, introduce natin itong ating icon dito sa ating bar. Click natin yung male. Control C. Copy. Then, click natin itong bar na blue. Dapat siya lang yung nakaselect. Then, click mo lang ulit. Then, Control B. Paste. Then, click natin yung outline ng nail. Control C. Click natin itong bar. Make sure isa lang yung nakaselect. Click ulit. Then, Control B. Paste. Then, itong ating female. Copy. Control C. Click natin yung bar. Make sure siya lang yung nakaselect. Control B. Then, yung outline ng female. Control C. Copy. Then, Control Paste. Okay? So, burahin na natin yung ating mga icon. Next natin gagawin, click natin yung male. Make sure na siya lang yung nakaselect. Click ulit. Then, right click. Format data point. Then, click natin yung fill icon. Look for stack and scale width. Click natin. Yung tatlong icon na natitira, ganun din gagawin natin. Click. Make sure siya lang yung nakaselect. Then, click stack and scale width. Click natin yung female. Click tayo outside the bar chart. Then, click natin yung icon na outline. Make sure na dalawa itong nakaselect. Then, right click. Format data series. Then, dito sa series overlap, gawin nating 100%. Then, yung gap width, 0%. Close. Ayan, at meron na tayong dynamic icon progress bar chart. So, remove natin yung 100. Then, labas natin yung ating percentage label. So, test natin. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.